erano giù per terra prima. Paolo, quanti sono?
regalati? Li ho lasciati così. Ma come erano? Li devo andare? Ah no, vabbè. No, perché Questi qui di solito sono lunghi.
Buongiorno a tutti. Proviamo le traduzioni, perché l'evento sarà in varie lingue qui dal palco e tutti quelli che non capiscono italiano, inglese e francese devono essere in una zona con una cuffia. Vi invitiamo a sedervi, così aiutiamo chi entra anche a prendere posto. E noi ci prepariamo l'atmosfera. Diciamo, la sfida è capire se ci sono i traduttori già nelle cabine. Sì, li qualche vedo. segno. C'è qualcuno che ascolta lo spagnolo? Arturo, se siente l'espagnol? Hola? L'inglese? Funziona l'inglese? Il francese funziona? Si sente? Ottimo. Portoghese? Canale numero 4? Italiano è il canale numero 11? Allora voi, seduti qua davanti, le cuffie funzionano soltanto quando si sale sul palco. Sono delle radioline che funzionano solo sul palco per voi. Quindi il canale è l'11, ma siccome all'inizio si parla italiano non avete bisogno della cabina, della cuffia. Parleremo varie lingue su questo palco. Adesso cominciamo con l'italiano, dopo parleremo in inglese, poi ci sarà qualche cosa anche in francese, spagnolo. Per questo si consiglia a tutti provino le cuffie, perché ad un certo punto avrete bisogno. Allora continuiamo. Il tedesco ci sente, funziona? Deutsch? Funktioniert Deutsch? Va bene per voi? Ottimo. L'olandese, neerlandese, c'è qualcuno di lingua? Ottimo. Ok. Il croato, funziona il croato? Ok. Lo slovacco e il ceco che condividono la stessa traduzione? C'è già qualcuno? Il russo, funziona il russo? Sembra che sia il serbo. Ah, il serbo, scusate. Il serbo. Funziona? Vediamo se è arrivato il gruppo della Serbia. Poi c'è il coreano. Ecco, Perfetto, funziona il buongiorno. coreano, ottimo. Ben arrivati. E poi l'italiano, adesso non... Diciamo, chi è seduto su una delle sedie, canale 11, dovrebbe già sentirlo. Chi invece è seduto qui davanti non funziona, funzionerà soltanto sul palco. Ok? Allora diamo ancora Un attimo lo di spazio musica. a Marco, il nostro fisarmonicista di Novadelfia.
Il pianista? Eccoli qua. Allora invitiamo chi arriva a sedersi, Ma arriverà? a provare le cuffie Forse. e forse ci fai un altro pezzo, Marco? Così il tempo che arrivino? Faccio questo, prima. Grazie. Grazie Marco. Stanno arrivando poco a poco, si vede che qualcuno è ancora alla ricezione, quindi... Abbiamo avuto anche una notizia, insomma, che il maltempo sta creando anche delle condizioni difficili per accedere a Castel Gandolfo, quindi molti si trovano o bloccati nei treni piuttosto che con l'automobile, per cui li vedremo arrivare nel corso della mattinata e forse anche della giornata, ma questo sono gli inconvenienti della vita, quindi noi cominciamo. Sì, speriamo che arrivino presto. Riproviamo le traduzioni, forse per quelle che ancora...
Allora, verifichiamo che lo spagnolo funzioni, che ci sia anche in cabina un traduttore. Sì. Parece che sì. Muy bien. Inglese? John? Yes. Francese? Funziona. Portoghese? Funziona il portoghese? Grazie. Il tedesco? Deutsch? Funktioniert? Ja. Olandese? Anche quello funziona. Il croato? Funziona sempre. Benissimo. Cecoslovacco? Ceco e slovacco? Funziona? Forse non c'è ancora nessuno? Sì. Sì, Bene. ok. Il serbo? Ottimo, serbo funziona. Il coreano? Coreano va Funzionava bene. già prima. E l'italiano, canale 11, funziona anche quello? Benissimo. Allora facciamo ancora un pezzo, così diamo tempo a quelli che sono... Ah, è già partito. Ah. È che siamo addirittura in anticipo, quindi questo non si fa di cominciare Forse in anticipo. ancora un pezzo e poi cominciamo. Grazie. Mi metto io il pianoforte, ma forse è meglio di no.
Grazie Marco per questa musica. Mi viene da fare una proposta di ordine pratico. Siccome aspettiamo qualcuno che arriverà nel corso della mattinata, perché non seriamo le fila in modo tale da non lasciare tutti questi spazi vuoti qui davanti? Cioè, se le ultime file potessero fare un po' di physical activity, un po' di attività fisica mattutina, e si spostassero un po' davanti e riempissimo questi spazi, la sensazione di essere in un salotto di casa sarebbe molto più reale per tutti noi. Grazie. Intanto invitiamo anche tutta l'equipe organizzativa a raggiungerci sul palco, loro lo sanno, così vi accogliamo tutti insieme e potremo aprire questo evento. Vieni, entrate. Le cuffie ci sono ovunque, quindi basta semplicemente verificare che il canale sia impostato correttamente sul bracciolo della vostra sedia. Non rifacciamo le prove, avete capito come funziona, avete memorizzato il canale e quindi possiamo La partire. sensazione è decisamente più calorosa, Grazie. quella di vedere. Che bella squadra! Ecco, allora possiamo cominciare e arriviamo a questo momento tanto atteso di Prophetic Economy. Benvenuti a tutti! Welcome, vorremmo dirlo in tutte le lingue, bienvenue, bienvenidos, willkommen. Veramente vogliamo dirvi caldamente benvenuto, ciascuno di voi, benvenuta. Qualcuno qui viene da molto lontano, ha attraversato gli oceani, ha sorvolato mezzo mondo. Veniamo da 40 paesi, dai 5 continenti. E siamo dai 9 anni fino a età che non si dice, non si conta. Per questo anche è una cosa molto molto bella e siamo particolarmente felici che siano con noi tutti questi ragazzi e giovani che hanno contribuito a preparare questo evento. La cosa più bella però non è tanto il numero, è chi siamo. La sfida di Prophetic Economy era di radunare quelli che si chiamano i change makers del mondo, quelli che cambiano il mondo. E questo non era scontato per niente, radunare così tanti change makers. Anche perché tanti di voi siete attivi in molte organizzazioni, iniziative localmente, internazionalmente, quindi anche molto occupati, tanti di voi. Eppure avete scelto di venire qua, di spendere questi 3 giorni e anche di più col viaggio per stare insieme, per incontrare tutti quelli che, come voi, come noi, credono appassionatamente nello sviluppo umano integrale, nella sostenibilità e che lavorano attivamente per cambiare le regole e chiedere giustizia. E questa è forse la cosa più bella di trovarci. Siamo venuti perché crediamo che se inventeremo nuove vie di collaborazione, insieme saremo più forti, più creativi per avere impatto e cambiare, far avvenire il futuro di cui abbiamo tanto bisogno. Siamo venuti per scambiare, per conoscerci, per condividere quello che facciamo, ma anche per scoprire quanta bellezza c'è nel mondo, per dire a ciascuno che è qua accanto a noi che bello che ci sei, quello che fai è importante, prezioso, io sono con te in quello che fai, andiamo avanti insieme. Questo è quello che vorremmo vivere insieme in questi giorni. Tra i capitali che contribuiscono a fare grande una nazione, un'impresa,
ma anche un sindacato o una comunità, non ci sono soltanto i beni capitali tradizionali, ossia il capitale finanziario, il capitale tecnologico e il capitale umano, che comprende le capacità, le competenze di cittadini e di lavoratori. E non è neppure sufficiente un elevato capitale sociale, nel quale sono compresi la fiducia, la lealtà e il rispetto da parte di tutti i membri di norme di comportamento condivise. Per rendere speciali e durevoli nel tempo le nazioni e le organizzazioni umane, è fondamentale poter disporre anche di un altro bene capitale, denominato capitale narrativo. Il capitale narrativo è una risorsa potente, soprattutto perché agisce sulla nostra fantasia, sulla nostra immaginazione. È un capitale simbolico, fragile, fatto di racconti, immagini, poesie, a volte addirittura miti, ma ci permette di sintetizzare la grande storia umana e sociale di una comunità e delle persone che l'hanno fatta nascere e crescere. Il capitale narrativo è dunque una risorsa fondamentale come l'ossigeno, soprattutto nei periodi di crisi e nei momenti di grande cambiamento. Rappresenta una sorta di mappa che infonde alla gente il coraggio di prendere il largo, di cambiare destinazione al proprio itinerario, quando si avverte quel bisogno forte di cambiare, di scrivere una nuova storia, diversa da quella del passato. E io credo che tutti noi, se siamo qui oggi, è perché abbiamo avvertito l'urgenza di modificare la rotta del nostro sistema economico. Ma c'è un secondo aspetto che non possiamo trascurare. I cambiamenti di rotta, per dirla con un termine tecnico, le innovazioni, non nascono mai dal nulla. Hanno sempre a che fare con persone reali e con degli incontri tra queste persone. Incontri che si consumano in uno spazio e in un tempo specifici. Anche l'evento di oggi nasce da un incontro di persone che hanno scoperto di avere, sia loro personalmente, sia le loro comunità di appartenenza, qualcosa in comune, il sogno di un'economia più solidale, giusta e sostenibile. Per questo hanno cominciato a camminare insieme, lungo un sentiero che ci ha condotti oggi sin qui, ma che continuerà oltre questi 3 giorni. Abbiamo pensato che fosse cosa buona e giusta iniziare il nostro evento dalle parole, dai volti, dalle motivazioni di alcuni di loro. Ne presento 3. Florencia Locascio è argentina, Luigino Bruni e Federica Nalli sono entrambi italiani. Grazie. Bene, innanzitutto benvenuti, grazie per aver colto questo invito. Come si diceva, questo evento Prophetic Economy nasce da un incontro ed è stato proprio così. Un incontro più di un anno fa tra 2 dei movimenti promotori, Economia di Comunione e ATD Quarto Mondo. Ci siamo trovati, io sono parte del movimento Economia di Comunione, e gli amici di ATD Quarto Mondo ci dicevano che il loro fondatore, Don Bresinski, quando veniva a sapere che qualcuno stava lavorando per la lotta contro la povertà, per i più poveri, per gli ultimi, prendeva un aereo e veniva a trovarlo, perché diceva: chi lavora per i più poveri è in pericolo di perdere la motivazione, ma tante volte anche in pericolo reale, in pericolo fisico, materiale. Allora abbiamo detto: anche noi dovremmo fare questo, con tutti coloro che stanno dando delle risposte sostenibili alla crisi ambientale, alla crisi sociale, tutti coloro che stanno lavorando senza stancarsi per cambiare il sistema socio-economico che crea delle povertà, che crea le diverse forme di crisi, di esclusione. E così che abbiamo chiamato ad alcuni amici, organizzazioni vicine che conoscevamo già perché avevamo lavorato in passato, e abbiamo fatto questo invito di costruire insieme un percorso, un'iniziativa che desse la possibilità a tutti i change maker, a tutte le organizzazioni che ci sono in giro e che stanno lavorando in questa direzione, di conoscerci, di trovare nuove vie di collaborazione, ma soprattutto di sognare insieme,
di fare questo salto dal micro al macro insieme, perché magari ognuno ha una vocazione particolare, una sensibilità particolare verso un aspetto, verso un altro aspetto, ma insieme magari possiamo sognare il quadro completo. Ed è così che da un anno che abbiamo cominciato a lavorare per questo evento, che è semplicemente un altro step del percorso già iniziato, e in cui ora ci siete anche voi. Non sono più i partner organizzatori, non sono più tutte le organizzazioni, più di 50 che si sono avvicinate e hanno collaborato durante il percorso, ma ora anche tutti noi siamo parte di questa strada e vedremo insieme dove ci porta. Non abbiamo risposte, abbiamo tanta motivazione e abbiamo l'intuizione che la strada si fa insieme. E non potevamo escludere ai più giovani, perché come sappiamo loro hanno in mano il futuro, ma non solo, si pensava, si fa a Bruxelles, si parla ai politici, e poi abbiamo pensato no, piuttosto parliamo ai giovani, lavoriamo insieme ai ragazzi, che non solo hanno uno sguardo diverso sul presente, sul futuro, una visione diversa, e tante volte sono molto più consapevoli rispetto agli adulti di alcuni discorsi, ma è solo insieme che possiamo sognare il futuro, è solo insieme che possiamo costruirli, e loro sono non solo i leader di domani, ma possono anche essere i leader di oggi. Allora è per quello che abbiamo cominciato questo percorso intergenerazionale. Magari vi chiedete perché si chiama Prophetic Economy, da dove viene questo nome un po' particolare. Allora chiederei a Luigino Bruni di spiegarci perché abbiamo scelto questo nome. Ecco, innanzitutto buongiorno, vedo tanti amici, tanti che saluto uno per uno veramente. Sono molto contento di poter cominciare con voi questo piccolo sogno che è diventato realtà, anche perché siamo stati capaci anche di metterci insieme. Ma perché abbiamo scelto il nome Prophetic Economy, economia profetica? Ma allora io mi sono preso 2 appunti per essere preciso. Ma perché il nostro tempo ha molto bisogno di profezia. Questo è sicuro. Cioè, che cos'è la profezia? Cioè è la dimensione del non ancora, cioè di quel qualcosa che sta arrivando ma che non c'è già. E quindi la profezia dà voce ai non presenti nei tavoli della politica, dà voce a chi non firma il contratto, dà voce a chi non è nato, dà voce a chi è talmente povero da non essere neanche visto, dà voce alla natura che non parla se non col suo linguaggio dei cambiamenti climatici, dà voce alla terra, agli animali, perché sono dimensioni fondamentali della vita che non decidono in base agli interessi del già. Ecco perché è la dimensione del non ancora. Ma se nessuno sulla terra dà voce al non ancora, l'orizzonte della terra si abbassa e diventa troppo basso per essere sufficiente per respirare, per tutti. Quindi non è che noi siamo quelli che facciamo questo, noi siamo chiaramente un piccolo seme, una piccola realtà, però con alcuni elementi del DNA giusto, ad esempio il tema dei ragazzi. Questo è un tema fondamentale perché i primi che oggi subiscono e subiranno le conseguenze dei contratti sbagliati che noi adulti firmiamo sono loro. E quindi se qualcuno, certo i genitori se ne occupano tanti educatori, ma c'è bisogno che se ne occupi anche l'economia, anche la politica, ma se ne occupi nel senso bello, alla pari, non come appunto con pari dignità. Quindi questo è un motivo per cui l'abbiamo scelto, perché ci sono tante realtà nel mondo che non mettono ai like su Facebook, che non rispondono ai sondaggi, che non votano, ma che subiscono le conseguenze di tutte queste cose che noi facciamo. E quindi il tema della povertà è un grande tema profetico, perché il povero non è semplicemente una categoria sociale, ma è un indicatore della qualità di una civiltà. Cioè non è come dire ci sono i poveri perché li avete sempre con voi, certo, ma da come si rispettano e si aiutano i poveri a essere o meno a rifiutare la miseria, come dice uno dei movimenti coinvolti a Te di Quarto Mondo, da come si fa questo, una civiltà è civile o è incivile. Cioè,
E quindi la povertà è una cosa molto seria, non è semplicemente uno dei tanti problemi di un popolo. E poi, secondo punto, c'è tanta profezia sulla terra, ma non si vede abbastanza perché la profezia è molto diffusa, non ha i luoghi, no? Cioè, simbolici dove ci sono i profeti, anche perché chi si autodefinisce profeta è quasi sempre un falso profeta, perché i profeti veri non sanno di esserlo, perché si scopre alla fine della vita che lo sono stati, perché sono troppo impegnati a lottare per i poveri che non hanno tempo di pensare che sono profeti. Quindi non si vedono, però ce ne sono tanti, perché la profezia è un bene comune globale dell'umanità. Quindi sono sparsi, sono magari nelle periferie quasi sempre, nelle navi a salvare i profughi, sono nei luoghi, sono a difendere i diritti degli uomini, degli animali, della terra. Quindi sono talmente impegnati che non hanno tempo di mettersi a fare troppi convegni. E quindi questo è un modo per dire, cerchiamo di almeno in qualche luogo in questo momento, magari siamo ancora non così internazionali come vorremmo, anche se simbolicamente c'è tutto il mondo, ci sono i 5 continenti qui dentro, c'è tanta Africa, c'è tanto Est Europa, Sud America e tanta Italia, perché siamo qua anche a Roma, e oggi anche l'Italia ha molto bisogno di profezia, perché tutto è molto sul presente schiacciato, no? Allora, quindi ci sono tanti che fanno questo nel mondo, tanti carismi, in fondo i carismi sono un nome della profezia, perché i carismi oggi continuano i grandi profeti biblici. Allora abbiamo detto cerchiamo di metterci insieme, alcuni nascono nelle religioni, altri no. Ci sono tantissimi carismi laici, tantissime persone che fanno profezia e non hanno mai letto un profeta biblico, perché non è un problema di essere coscienti, di essere un pezzo di profezia, ma di esserlo e basta. Quindi ci sono esperienze profetiche dentro le chiese, fuori, nel mondo religioso e nel mondo laico. E quindi anche qui siamo da queste provenienze, abbiamo persone che vengono da varie umanità. E quindi, ultima battuta, mettere insieme queste dimensioni del bene comune. Metterle insieme come? In un modo anche nuovo, vedrete in questi giorni, abbiamo cercato di fare la nostra parte, grazie soprattutto all'equipe che ha lavorato molto e con molta passione a questi giorni. Intanto salutiamo Jeffrey Sachs che è arrivato. Welcome Jeffrey. E quindi questa dimensione popolare della profezia, dicevo, cioè se per chi conosce un po' uno dei luoghi profetici che è la Bibbia, non è assolutamente l'unico, profeti sono poveri, profeti sono bambini, tanto che a me è sempre colpito che Samuele aveva forse 10 anni quando riceve la vocazione profetica, Geremia 15, non è un problema di età, sono addirittura gli animali, c'è un asino che profetizza nella Bibbia, il famoso asino di Balaam, che dice parole molto importanti, per dire che è molto popolare, non è un problema di superstar o di gente che fa il profeta. Quindi per questo è bella, perché è qualcosa di molto casalingo, di molto semplice, di molto quotidiano. E quindi questo, il tema dei ragazzi è fondamentale, perché il grande segno profetico che c'è nel libro di Isaia è un bambino, l'Immanuel. Questo è il segno, non tanto i discorsi. Quindi è questo, un bene comune globale, è la dimensione del non ancora e dar voce a chi non parla ma che subisce le conseguenze di chi parla troppo. E allora adesso vi vogliamo presentare velocemente le organizzazioni che sono dietro l'organizzazione di questo evento. Sono in tutto 8, ve le nomino velocemente e poi passerò il microfono a loro in maniera tale che siano loro stessi a presentarsi. Siamo, come è stato detto, EDC, ATD Cartmond, Slot Mob, Teens for Unit, Comunità di Nomadelfia, Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, Mondo Comunità Famiglia e Global Catholic Climate Movement. Scusate, spero di non aver dimenticato nessuno. Lascio la parola a loro. Salve a tutti, sono Cecilia del Movimento Cattolico Mondiale per il Clima. Saluti a tutti, sono Jean Tonglé e vi porto il saluto del Movimento Internazionale ATD Quarto Mondo. Noi siamo la rappresentanza dei ragazzi presenti in questa sala. Buongiorno a tutti, io sono Paolo dell'Associazione Mondo di Comunità e Famiglia.
Betta dell'Associazione Mondo di Comunità e Famiglia. Buongiorno a tutti, sono Paolo e sono della comunità di Nomadelfia. Io sono Paola e vi porto i saluti di tutta la comunità, Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII. Noi, come abbiamo detto, siamo i rappresentanti di tutti i ragazzi presenti in questa sala e quando ci è stato chiesto di partecipare a questo Prophetic Economy, subito un gruppo di noi si è attivato per idealizzare un programma da fare durante questo periodo. Siamo un gruppo di ragazzi dai 9 ai 17 anni. Siamo pieni di idee e propositivi. Non ci siamo tirati indietro quando ci hanno proposto di lavorare per il Prophetic Economy, dalle cose più semplici alle cose più complesse. Tutto questo grazie al solo impegno e alla volontà, che ci ha aiutato alla realizzazione di un semplice ma riflessivo video e alla costruzione di vari giochi a cui possono partecipare tutti quanti. Non è stato semplice perché c'erano idee diverse, modi di fare poco analoghi e ci sono state molte discussioni che però sono state costruttive. Nonostante ciò, la nostra voglia di cambiare la società è andata oltre e oggi siamo qui con voi per fare un mondo e per volere un mondo e un'economia diversa. E come abbiamo detto, noi parteciperemo al programma dei ragazzi, però ci saranno anche dei momenti di comunione. Uno di questi ultimi sarà verso la fine, quindi domenica mattina, dove appunto alcuni di noi ragazzi saliranno sul palco e spiegheranno un po' delle nostre idee e di ciò che abbiamo fatto durante questi giorni. E questo è tutto. Magari per concludere, volevamo un po', come si dice, scoprire la nostra strategia. Non è che abbiamo un piano super curato per il futuro. Quello che avverrà dipenderà di quello che costruiremo qua. Siamo qua per generare qualcosa, siamo qua per costruire rapporti che ci faranno capire verso dove andare insieme. Allora, nel programma abbiamo tentato, è la prima esperienza, vediamo come funziona, si migliorerà con gli anni, però nel programma abbiamo tentato di creare tanti momenti di scambio, tanti momenti anche di break per approfittare e fare networking. Sarà molto interattivo, però non venite qua a consumare un convegno, non venite qua ad imparare degli esperti, ma a costruire come protagoniste, a produrre il cambiamento che stiamo già producendo, però ora produrlo insieme. Allora vi invitiamo a prendere questa posizione di protagonisti e costruttori di questo evento. Siete d'accordo? Ecco. Volevamo ora invitare a un partner molto importante che è stato il Centro Mariapoli che ci accoglie. Chiediamo scusa per tutti i cambiamenti, tutte le complessità che abbiamo portato, ma soprattutto volevamo farli conoscere, perché anche questo posto ha una storia e dice qualcosa, non è stato scelto a caso. Allora vi presentiamo Paola che ci racconterà qualcosa. Intanto un benvenuto a tutti da parte di tutto lo staff di questo Centro Congressi Internazionale. E siamo molto contenti di ospitare questo congresso di Prophetic Economy che è aumentato di numero in questi ultimi giorni, per cui chiediamo scusa se magari doveste trovare qualche piccolo disagio nell'ospitalità, ma siamo contenti che è aumentato, di essere di più. Ecco, e tanti di voi sono qui per la prima volta, forse non sanno che ci troviamo nel territorio vaticano. E questa cittadina di Castel Gandolfo dal 1600 è stata scelta come sede papale soprattutto nei periodi estivi. E questa sala, questa casa che ci ospita, questa costruzione, era un'unica sala per le udienze, molto lunga, molto grande, voluta da Papa Giovanni XXIII. Nel tempo questa sala è diventata piccola per il numero dei fedeli che vi partecipavano e per cui a un certo punto non è stata più utilizzata.
Ed è stato in questo momento che Papa Giovanni Paolo II, venendo a conoscenza che nel movimento dei focolari si cercava una soluzione per poter ospitare i convegni sempre più numerosi e internazionali, ha deciso personalmente di mettere a disposizione questa sala. Ecco, era il 5 dicembre del 1982. E appunto era un unico ambiente, perciò richiedeva una ristrutturazione e così da Chiara Lubick, fondatrice del movimento, è partita una gara di generosità che ha coinvolto i membri nei 5 continenti, chi ha dato il suo superfluo, chi ha dato anche il necessario nel desiderio di costruire una casa comune che fosse a disposizione. E così dal 1986 siamo aperti come centro congressi per persone che vengono da tutto il mondo, di varie età, di varie ceti sociali, ecco, con convegni che puntano, come quello di Prophetic Economy, a questi valori della solidarietà, della condivisione, della fraternità. Ecco, non solo gli ospiti che vengono qui sono internazionali, ma anche tutto lo staff è internazionale. Ecco, è proprio a nome di questo staff, ecco, che auguriamo e ci auguriamo proprio delle proficue giornate di convegno. Grazie. Grazie Paola. Ecco, quindi vedete, siamo tutti a casa qui e saremo tutti attivi, attori, anche perché questa economia profetica la costruiamo anche con le mani, non tanto con le parole, la costruiamo con tutti i sensi. È una dinamica creativa, perché abbiamo bisogno di risposte innovative per affrontare la crisi di oggi. E in questo senso i ragazzi ci aiutano tantissimo a interagire in modi nuovi, a cambiare i nostri modi di fare, e hanno influito tanto sullo stile di questo evento. E come vedete tanti ci lavorano da molto tempo, qualcuno si è anche messo al lavoro qua, ci stanno dicendo che questi temi ci si lavora con le mani e stanno creando qualcosa che scopriremo poco a poco, quindi per ora non ci hanno detto niente, mistero, però credo che vedremo crescere qualcosa che speriamo sia testimone di quello che anche crescerà qui in questi giorni insieme. Entriamo ora nel momento dell'apertura ufficiale di questo evento col discorso di un nostro ospite molto importante, Jeffrey Sachs, che ora ci presenterà Luca. Lui viene dagli Stati Uniti e quindi adesso passiamo all'inglese. Chi non è sicuro di capire tutto, non esiti a prendere la cuffia per non perdere una parola, e se siete in fondo dove non ci sono le cuffie, venite avanti, perché è importante che possiamo accogliere questo momento pienamente. Invitiamo anche i ragazzi a salire, perché vogliamo che sia un dialogo con voi, con tutti noi, ma siete voi che rappresentate tutti noi. Allora, quelli che sanno che sono davanti, salite con le vostre cuffie per capire l'inglese. E adesso invitiamo. So we invite you to the Jeffrey stage. Please change the headphone in order to understand the English. So we are very grateful and honored to have with us one of the worldwide most influential leaders of sustainable development, Professor Jeffrey Sachs. In a certain sense, Jeffrey Sachs might be considered as a pioneer of a prophetic economy. He's professor of economics at Columbia University, where he leads the Center for Sustainable Development. A special advisor to United Nations Secretary General Antonio Guterres, he has been strongly involved in the definition of the Sustainable Development Goals and previously of the Millennium Development Goals. It is really impossible to list
all his merits and achievements. I would like to mention just the title of one of his bestsellers, the book The End of Poverty, that highlights his strong commitment in the fight against poverty. Moreover, together with John Halliwell and Richard Layard, Professor Sachs is the editor of the World Happiness Report, showing a way to engage the happiness science in the design of a more human and more sustainable path to economic development. Jeffrey Sachs was called by the New York Magazine, the New York Times, probably the most important economist in the world, and by Time Magazine, the world's best-known economist. Professor Sachs will start our Congress with an opening address titled, I think is the right title, Why Do We Need a Prophetic Economy and What Needs to Change? And later on, he will answer 4 questions from the new generation. So Jeffrey, the floor is yours. Sorry, we have a short video just to see. We know that we're facing a problem that humanity has never faced before. Ecological or planetary boundaries that we have trespassed to the danger of the planet and to currently the most vulnerable people on the planet, who are the poorest people, and in the future to everybody. Good morning, everybody. Thank you so much for having me. You could see from the video that what I do is I talk a lot. Wherever I am, I'm talking. So not very exciting maybe, but I hope I can help you in this wonderful, wonderful initiative, Prophetic Economy. Boy, when I got the invitation to come to the Prophetic Economy Conference, I said, of course, yes. What could be more exciting and visionary and inspirational and important? And I've never been to a conference in 40 years of being an economist with this title before, so I'm very, very excited. This is really an important idea. And thank you for all the young people here, because everything I'm going to tell you is your homework, because you're going to be the ones making the better future. And I'm going to hope I give some ideas of what we need to do and what we can do right now. Well, I'm going to start with a prophet, with Isaiah, because that sets the standard for prophecy. And what Isaiah said is very, very important for us. So I'll just read a little bit of Isaiah 2. That in the last days, the mountain of the Lord's temple will be established as the highest of the mountains. It will be exalted above the hills, and all nations will stream to it. Many peoples will come and say, "Come, let us go up to the mountain of the Lord, to the temple of the God of Jacob. He will teach us his ways,
so that we may walk in his paths. The law will go out from Zion, the word of the Lord from Jerusalem. He will judge between the nations and will settle disputes for many peoples. They will beat their swords into plowshares and their spears into pruning hooks. Nations will not take up sword against nation, nor will they train for war anymore. This is also the inscription just outside the United Nations, to beat the swords into plowshares and the spears into pruning hooks. It is our biggest challenge, ladies and gentlemen. The vision is our greatest guide. The biggest enemy of all that we want is war, and the spirit of hate, or the motivation of hate that gets us to destroy rather than to build. We really need pruning hooks. We don't need the spears. And we really need the way to find this path towards peace. And that, I think, is why we're here. Let me refer to another prophet, Micah, who gives us a good definition of what we should do. Because he says that he, the Lord, has shown you, O mortal, what is good. What does the Lord require of you? To act justly, to love mercy, and to walk humbly with your God. This is a good working guide for us. It's not a list of 83 things to do. It's 3 big ones. Act justly, love mercy, and walk humbly with God. One of the great and inspiring visionary leaders in my lifetime was President John F. Kennedy, a president that I love above all of our other presidents of modern history. And President Kennedy said something very important in his inaugural address as president about a half a century ago. And it really defines, in my view, our modern era. It encapsulates in one idea what it means for us in our time. President Kennedy said in his inaugural address, "The world is very different now, for man holds in his mortal hands the power to abolish all forms of human poverty and all forms of human life." That is our existential reality. That is the meaning of modernity. We have in our hands the technologies, the know-how, the science, the communications to abolish poverty. We also have, at the same time, through the same technological know-how, the horrible reality of the power to destroy all forms of human life. And one can add millions of other species as well. When President Kennedy uttered these words, he was speaking about the imminent dangers of nuclear war. Those dangers are not past. We have been lucky to survive. We have a very unstable president of the United States, a very dangerous man. That's not a good idea for presidents. And he announced last week
that he intends for the United States to withdraw from the Intermediate Force Nuclear Framework Treaty. That's a very bad idea. We should not be withdrawing from any nuclear treaties. We should be building and fulfilling our treaties. So the nuclear crisis is not over. It remains one of our great challenges. The Nobel Peace Prize went to the international network to abolish nuclear weapons. This is something we must all be active in. But what President Kennedy could not have known in 1961 is that we have the power to abolish life in another means as well, and that is environmental catastrophe. Because now we're on a planet that has twice the number of people as when President Kennedy spoke, and the economy has grown many times since then, and with it has come an unprecedented environmental crisis, even already a catastrophe that's underway. Humanity is now burning so much coal, oil, and natural gas that we are changing the climate, causing global warming. We're creating so much pollution that the oceans are polluted with our plastics, and the soils and waterways are polluted with our pesticides and our nitrogen fluxes and our phosphorus from fertilizers and from many, many other industrial processes. And we are converting so much land from forests and grasslands and wetlands into croplands and pasture lands that we're destroying the habitat of millions of other species. This is unprecedented. And so we face another crisis of the kind that President Kennedy described a half century ago. We are literally destroying the basis for our survival, our well-being, and the very survival of millions of other species. So our challenge in our generation is sustainable development. I see track change converted peace to peace here. That's meant to say P-E-A-C-E, or maybe I did in the wee hours of the morning. But our challenge of sustainable development is to abolish poverty, to meet human needs, to end the violence of social exclusion when people can't participate because they're girls and women, because they're minority groups, because they're refugees, and they're kept outside of society. We need to preserve the peace, P-E-A-C-E, and we need to protect the planet. This is our generation's challenge. It's uniquely our generation's challenge because every earlier generation had the challenges to fight poverty and to preserve peace. But in our generation, we face the existential reality that President Kennedy referred to. We can end poverty. It is our moral, our ethical commandment to do so. And we must preserve the peace because we have no room for failure. And we are the generation that has to solve the environmental crisis because we are out of time. Because if we waste another generation, we will destroy climate safety. We will not only threaten, but drive to extinction millions of other species. We will destabilize the food supplies. It's on us now
to solve the environmental crisis. Pope Francis is the world's leading hope for moral leadership, our greatest moral leader. And he made a statement in his encyclical in 2015, Laudato Si', that is the most powerful moral call to action for the whole world that we have. And Pope Francis emphasized that his encyclical Laudato Si' is not a call to the Catholic faithful, it's to the whole world. It's to open a dialogue with the entire world, peoples of all religions, all faiths, non-believers, the entire world. Because one of the most important things that Pope Francis says in Laudato Si' is that interdependence, that means how we're all interconnected worldwide, obliges us to think of one world with a common plan. We need a worldwide effort to face the ecological and the social exclusion. We're a rich world. We are a technologically advanced world. We're a scientifically sophisticated world. But the world economy does not produce justice. It does not ensure social inclusion. And it certainly does not protect the creation, the natural environment. Therefore, we can't depend on market forces or what economists call the invisible hand to protect us, to save us from ourselves. For that, we need a moral commitment. We need a diplomatic framework. We need a common plan for the world. On September 25th, 2015, 3 years ago, at the opening of the United Nations General Assembly, Pope Francis spoke to the world leaders. He told them of their moral responsibility. He told them of the ultimate stakes that were involved. And at the end of his speech to the world leaders, the 193 governments of the United Nations adopted a common framework called Agenda 2030. And Agenda 2030 includes 17 sustainable development goals, the ones that are shown here. These are the agreed goals for the entire world community, the closest thing we have to a common plan for our common home. They call on the world to end extreme poverty, to end hunger, to ensure access to health care for every person on the planet, to ensure that every child, like the beautiful kids with us today, can get a good education, no matter if they're born in the poorest places of the world, no matter if they find themselves among the tens of millions of refugees and displaced people in the world today, that every child should have access. SDG 5 calls for gender equality. SDG 6 for clean water and sanitation for all. SDG 7 for a requirement of modern life, access to modern energy services, including electricity from renewable energy. SDG 8, decent work for all, so that people through their vocation can find a full life, a topic we discussed at the Pontifical Academy of Sciences and Social Sciences this week. SDG 9, on modern infrastructure for all. SDG 10, to reduce inequalities of income, because the gaps between the super rich and the desperately poor
have reached proportions that are mind-boggling. Mr. Bezos, Jeffrey Bezos, the owner of Amazon, creator of Amazon, has today a personal net worth, not a company net worth, but a personal net worth of about $130 billion. Not bad. If he uses it right to help the people who have almost nothing, who are struggling for survival. And there are today 2,208 billionaires in the world whose combined worth is about $10 trillion. And so a small part of their wealth each year could provide the funding for the schools, the health care, and the other needs of the world's poorest people. That's SDG 10. SDG 11 says that our cities, where more than half the world's people live, should be sustainable, healthy, happy, vibrant cities. I would say like Italy's magnificent cities. We travel all over the world, but never happier than being here. SDG 12 calls for responsible consumption and production. About a third of all the food grown in the world is lost to waste, either at the time of the harvest or what we throw out in our kitchens of food that has gone bad or hasn't been consumed. SDG 13 says, live up to the commitments of the Paris Climate Agreement. Stop the dangerous global warming. Convert from coal, oil, and gas to wind and solar and hydro and other zero-carbon energy sources. Walk, bicycle, ride public transport, or ride in electric vehicles. This is the future that we need. SDG 14 is to protect the oceans and the marine ecosystems. And SDG 15 is to protect the land or the terrestrial ecosystems. SDG 16 calls for peace and the rule of law, and to stop the brazen corruption that is in my country out of control. In the United States, billions of dollars will have been given this election to politicians for their campaigns. Who do you think calls the shots in the United States? Billionaires. That's how come we have such a disastrous government right now. Because money speaks, not the people. So we need to reestablish the rule of law, not the rule of money. Jesus said something about that, by the way, very wisely when he overturned the tables of the moneylenders in the temple. And we need to do the same in the capital of the United States and in other centers of power in the world. And SDG 17 calls for partnership. Partnership so that we work on these goals together. So what is required to achieve the Sustainable Development Goals? I will refer to one of my favorite guides. I like both of these gentlemen. You'll recognize Plato on the left and Aristotle on the right. I almost always like to visit them in the School of Athens when we're at the Vatican. Plato is pointing up to the heavens to his ideal form, and Aristotle is carrying my favorite book, the Nicomachean Ethics, his wonderful book to his son Nicomachus on how to live a good life. So I want to say a few words about these gentlemen, and especially about Aristotle, who
for me, teaches a lot about the good life. And you'll recall that he defines in Greek the good life as eudaimonia. And we need to find eudaimonia in our time. It's sometimes translated in the English as well-being, or maybe even better as flourishing or thriving. And so what do we know about that kind of well-being? Well, first, Aristotle pointed out there are different kinds of knowledge that we need. And I want all of the young people to build their knowledge. And I want to point out the kinds of knowledge that we need to achieve the Sustainable Development Goals. Aristotle talked about 3 kinds of knowledge that are very important for us. One is episteme. That is science. And for the Greeks to learn episteme, they went to a place called Panepistemios, which is in Latin, the university. So to go to the Panepistemios to gain epistemic knowledge is very important. There's also techne, or technical knowledge, the know-how. So what the episteme tells us is that humanity is warming the planet. It's creating dangerous climate change. That's what the climate scientists tell us. The technologists can tell us how to solve that problem. The engineers have the techne. They can tell us, here's how a solar panel can work. Here is how we can convert from coal to sunshine to power the world. And then a third kind of knowledge that Aristotle talked about is phronesis, which in the Greek means practical wisdom. To know what's important, what should we work on, how should we solve the problems in particular places. Phronesis today means how to address sustainable development in each part of the world, in each city, in each village. How can we find the solutions? That's what you are doing at the Prophetic Economy Conference of 2018. Well, both Plato and Aristotle also had some good advice for us. How do you achieve the right kind of knowledge? That doesn't come so easily. You have to work hard at it. What they said is that we need to cultivate the human virtues. What does that mean? It means we're not just born with the epistemic knowledge or the techne or the phronesis. We have to work hard at it. We have to find people who can help to mentor us, to teach us. We have to get in the habit of good behavior. We have to do good deeds. And we have to pursue what the Greeks called the virtues, arete. And of course, the cardinal virtues that were propounded by Plato and Aristotle and by Thomas Aquinas and the church include prudence, the ability to judge well, justice, to give each person what they're due, including the poor what they need, fortitude, the bravery to fight for what you need to do, to go out and fight for it. It's not always easy. And temperance, which the Greek said is the inner calm, so that you have the repose to need to be able to make these wise decisions. Now, that is the kind of wisdom we need, and we find great wisdom in the church and in the social teachings of the church. I've referred to Laudato Si already as the most important message to the world about the environmental and social crisis. Let me refer to another great message of Pope Paul VI in one of the greatest encyclicals of modern times,
Populorum Progressio, the progress of the peoples, a half century ago. He says something very important, absolutely relevant for us, and it refers back to Isaiah. He says a further step must be taken. When we were at Bombay for the Eucharistic Congress, that's a half century ago, we asked world leaders to set aside part of their military expenditures for a world fund to relieve the needs of impoverished peoples. What is true for the immediate war against poverty is also true for the work of national development. Only a concerted effort on the part of all nations, embodied in and carried out by this World Fund, will stop these senseless rivalries and promote fruitful, friendly dialogue between nations. What a wonderful idea. I like to call this the Isaiah Fund. If we can get the world leaders to put the money that they're wasting in armaments into fighting poverty, how much we could accomplish. The world's governments are going to waste almost $2 trillion this year on paying for the military. But if that money were used for peaceful purposes, we would end poverty, end hunger, get every child in school, and get everybody access to health care, safe water, sanitation, electrification, renewable energy. That's all we need to do to shift from war to peace. Isaiah told us this already more than 2 millennia ago, and Pope Paul VI told us a half a century ago. We're also starting a new movement that I would like you to become part of, called Move Humanity. It is similarly a call on the world's billionaires. You must do your part. You can't just buy big yachts, big mansions, fly to Mars, or whatever you think about. You have to solve problems on Earth, and specifically the Sustainable Development Goals. So Move Humanity is a new movement being launched now that calls on mobilizing at least 1% per year of the net worth of the world's richest people. It doesn't sound like much, and they'd hardly notice. They wouldn't notice at all, except they'd feel better by contributing to global problem solving. But let me tell you how much that is. Since the world's billionaires, as I noted, have $10 trillion of net worth, 1% of that is $100 billion a year. Oh my God. That's enough to provide a place in school and access to primary health care for every child on this planet from just 2,208 people. So please join. If you happen to live next door to a billionaire, knock on his door. Or if you happen to know one, tell him Professor Sachs is going to reach him, because we're serious. It's time to end all forms of human poverty so that we avoid the disasters that otherwise will befall us. Let me close finally with wise words of President John F. Kennedy as I started. Because not only did he define the real meaning of our time, but he lived through and helped us to find a way out of one of the most terrifying moments of human history, the Cuban Missile Crisis, which brought the world almost to nuclear war. And at the end of that crisis, he and his counterpart, Nikita Khrushchev in the Soviet Union, and Pope John the 23rd
said we must move to peace decisively. In the spring of 1963, Pope John the 23rd, though he was dying of cancer, said he would use every measure of his remaining strength to help make a way to peace. And he issued a magnificent encyclical called Pacem in Terris, Peace on Earth, telling governments you must behave according to a moral framework. And this compelling message helped President Kennedy and Nikita Khrushchev find the way to a treaty. President Kennedy spoke in June 1963, calling on Americans to reconsider their attitudes towards peace, because he said, all the world wants peace, so we should never believe that our counterpart is not human or doesn't want peace. We should always struggle to find the way to peace. And Nikita Khrushchev heard that speech and said, I want to make peace with that man. And they signed the Partial Nuclear Test Ban Treaty in Moscow in July 1963. And in speaking about peace, President Kennedy said something very, very important. Why it's possible to find peace for the world. And I just want to end with these words. He said, so let us not be blind to our differences, but let us also direct attention to our common interests and to the means by which those differences can be resolved. And if we cannot end now our differences, at least we can help make the world safe for diversity. For in the final analysis, our most basic common link is that we all inhabit this small planet. We all breathe the same air. We all cherish our children's futures. And we are all mortal. Thank you very much. So Jeffrey, thank you so much for these inspiring words. But I think we have 20 minutes time to answer the very intelligent but also urgent questions of these guys. Who is taking the first question? You, okay. The question will be spoken in Italian, but you have the translation in your headset. Ciao, sono Luigi. Volevo chiederle, voi avete detto che noi abbiamo le più grandi ambizioni, sono alla nostra portata, ma lei davvero ci crede che possiamo oggi cambiare i sistemi economici dominanti che creano ingiustizia e disuguaglianza? Wow, what a great first question. This is going to get hard, by the way. We have an economic system today that can be called global capitalism, which is a worldwide economic system based strongly on corporations and the pursuit of profit. And this system is very dynamic. It mobilizes a tremendous amount of energy. It is based in many ways on greed. It leads to a tremendous amount of production. It leads to a tremendous amount of scientific advancement, but it does not lead to fairness, and it doesn't protect the environment. So it is a flawed economic system. Indeed, there's a lot of criminality. There's a lot of corruption.
There's a lot of cheating. There is a lot of very not virtuous behavior, but sinful behavior. And so we need to change the economic system. We need to move from a market economy based on greed to a market economy based on trust, on virtue. And one of the great people in this room, Professor Luigini Bruni, is one of the inspirations of a different kind of economy. Professor Stefano Zamagni is one of the leaders, and Professor Leonardo Bicchetti. You have in Italy a tremendous tradition called civic economics. Civic economics is not the economics of greed, it's the economics of civil economy, of decency and trust. Also a market economy, but with the idea of cultivating virtue, not the idea of greed. So this is what we need to move to. And I think that Italy has many great traditions to help us move to this. Of course, also the church's social teachings. But I meet many leaders of business in this country who are leaders of big companies, but they're family companies. And so they're not just shareholders recklessly trying to make money, but actually families trying to do good. And they take a long-term perspective. So we have been lucky to get to know the Illy family, which makes wonderful coffee, but also makes wonderful sustainability. And the Lavassa family. By the way, I'm a big coffee lover. So that's another wonderful family. And the Barilla family, which makes great food, not the kind of food that creates all of our problems in the United States, but healthy food. And these family companies are very interested in a good economy. So the answer to the question is, yes, we can have a better economy, but it can't be based on the principles of unleashed greed. It has to be based on the principles of responsibility. It has to be based on cultivating virtues. So if we can listen to Aristotle, if we can listen to Jesus, if we can listen to Pope Francis, if we can listen to Luigini Bruni, if we can listen to leaders of civic economics, if we can have your ideas and your leadership and your thoughts coming out of the Prophetic Economy Conference, yes, we can certainly have a better economy. Ciao, io sono Sara e la mia domanda era: cosa possiamo fare noi ragazzi nelle nostre azioni quotidiane per eliminare le disuguaglianze tra ricchi e poveri? Thank you, Sarah. What a wonderful, wonderful, thoughtful question. I think young people your age should start with the Sustainable Development Goals. And if you could go to your teachers next week and say, could we have a day to study the Sustainable Development Goals together? Maybe some of them will say, what are those? But then you'll tell them, the whole world agreed on those goals in 2015. Every country in the whole world. And then you can ask your teacher, do you know how many countries there are in the United Nations? And the teacher will say, no, I don't know. And you'll say 193. And every one of them agreed on the Sustainable Development Goals.
So can we in our school have a day about the Sustainable Development Goals, and then our class can decide how we're going to contribute to them? Many things could be done. Maybe your school could put up a solar panel so that some of its electricity is coming from solar energy. Maybe your school could invite the mayor and ask the mayor, what can we do in our city to have more walking or more bicycling or more parks or more solar energy? And what can we do to help poor people in our community or maybe someplace else in the world? And one thing a lot of schools can do, which I would really like, is that you make a connection with a school in another country. And now you can get on Skype or a video or FaceTime and connect with the school maybe in Ghana or in Ethiopia or in some other place in the world, and the children can talk to each other. And the children can ask each other, how can we work together on a great project to fight poverty or to make the Sustainable Development Goals work? What are you doing in Addis Ababa? And they can ask you, what are you doing in Castel Gandolfo or in Rome? And you can compare notes and you can make a worldwide effort as well. So it's a tremendous question, and I think you can do a lot, and what you should do is do it together with your classmates. Maybe a project in your city, a project in your school, a project in your community, or a connection with another school. And I hope I get to hear about what you come up with. And please tell your teacher that Professor Sachs says hello. Thank you. Ciao Jeff, io sono Luigi. Noi ragazzi abbiamo saputo che sei direttore di un'importante università. Allora volevamo chiederti, cosa cerchi dai tuoi studenti? Cosa vorresti che loro farebbero per cambiare il mondo? And your name? Luigi. Ciao, Luigi. Great. Thank you. At my university in New York City, the university decided to make a big effort on sustainable development. And that was already about 20 years ago. So they created something called the Earth Institute, which was a project of the whole university, all of the different schools, the law school, the business school, the economics department, the engineering school, the scientists, to work on the problems of sustainable development. And they very much followed those ideas that I talked about of epistemic knowledge, the science, techne, the technical knowledge, and phronesis, the practical skills, what should be done. So one of the things we did was we created new classes and new teaching programs. So now a student at the university, they have to choose what subject to study. They can now study the subject of sustainable development. 20 years ago, they couldn't choose that. But now they can make that their main point of study. And we introduced new classes and new teaching. And this is something I would say in any school, again, as I said to Sarah, ask your teachers, help us learn more about the Sustainable Development Goals. We want a class on this. We want a class on world poverty. We want a class on climate change, because those are the issues we face. So we want to know how to solve these problems. And that's what Columbia University did. My students often ask me, what should I study? Should I be an economist like you, Professor Sachs? Should I be an engineer? Should I be a climate scientist? What about being a lawyer?
should I be a doctor? Should I be a public health specialist? And my answer is yes. Any of them, all of them. This is an effort that requires so many different kinds of skills. And if you want to be a business person, good, as long as you are a sustainable business, a business that is aligned with the Sustainable Development Goals. That means that your products are healthy, that the way you produce them is sustainable, that you treat your workers fairly, that you treat your suppliers fairly, you treat your customers fairly, you pay your taxes, all of the good things of good citizenship. So the wonderful thing about sustainable development is there's so many different ways to get involved. But I do say, do get involved, because this is for everybody. It's really important. It is our challenge, and especially your challenge. And I have to apologize to the young people for my generation. We wasted so much time. I have to apologize for our president. Oh my God. I'd like to put him in a building that looks like the White House and that acts like the White House but has nothing to do with the real White House. He could pretend to be president and we could be a lot happier. The truth is, we need all of you now to help figure this out. We wasted so much time, so many wars, so much stupidity, and now we need really smart, bright young people like you to say, okay, we're going to solve it. We're not going to make the same mistakes. Ciao, io sono Filippa e ti volevo chiedere, quando eri piccolo, all'età nostra, che cosa ne pensavi dell'economia? Quando ti è nata questa tua passione? E ora, che cosa è per te l'economia? I dare say, when I was your age, I had no idea what economics was at all. Of course, we all live in an economy, so I would go to the shop and I would buy things, or my father went to work each morning, so he was part of the economy, or we walked around in our city and we saw the firemen and the policemen and the roads, and that was built by an economy. But I didn't know anything about it. So I was just going to school, and I thought I would be a doctor at one point, and then I thought I would be a lawyer at one point, and I never heard of being an economist at all. And then came high school, and I was very lucky. My parents wanted me to see some of the world, my sister and me, so they took us to Moscow, and they took us to Kiev. That was in the Soviet Union then. And so I saw a very different place, and I was in 10th grade then, and I thought, that's interesting. I don't understand this, because they had a different kind of economy. And I met, when I was there, a young friend who became a pen pal of mine. Now, you don't have pen pals anymore. You're on email with each other. But we used to write letters with paper and pencil. That's a long time ago. And I used to seal them, put a stamp on them, and send them. And it would take 2 weeks to get to East Berlin, where my friend lived. And we wrote each other a letter every week. And he lived in East Germany at the time. Now there's only one Germany. But at the time, it was a different kind of political and economic system. And he invited me to come to his house, which I did in the after high school. And then I discovered economics, because I said, this place is really different from my home.
And I started asking why. And are they doing things right, or are we not right? And he told me when I was about 16 all the things that were wrong with my country, which I never thought about before. And I scratched my head, said, I don't really understand any of that. And then I came home, by the way, and I was about to start the university, and they sent us some books to read. And one of them was an economics book. And I read it cover to cover. It was a wonderful book from 1942 called Capitalism, Socialism, and Democracy by Joseph Schumpeter, one of the greatest books of the 20th century. And I can tell you, I didn't understand a word. But by the time I got to the university, I said, I want to study this because this is really interesting and I don't get it. And I wanted to understand, how can we make the world a better place? I remember asking that question 46 years ago. You're probably not 46 yet, right? So that was a long time ago. And I asked myself the question, what is the right kind of world for us to live in? Because I had been in East Germany and I had been in the United States and I never thought about this. Then I read these books and I read John Kenneth Galbraith, who's another famous economist who became a kind of teacher of mine. And I got really interested in that question. Well, that was 46 short years ago. And what I talked about today is what I've been interested in for 46 years. And I'm still trying to figure it out. So that's why I keep studying and I keep learning. And I read a good book this morning on the way here, which helped me prepare my talk today. Because every day you learn something new, which is amazing. And there are so many smart people you can learn from. And that really is the biggest joy of all, is that interconnection. And that fellow that I showed you, Aristotle, he's one of my heroes, one of the greatest thinkers of all time. And he said that the greatest joy in life, the eudaimonic life, he called it, was the life of thinking and contemplation. And because that allowed you to use our human reason to the best advantage. So that's what I discovered, that economics is interesting, fun, exciting, meaningful, but I also discovered something also, which is that you learn something every day. Remember that when he was walking in that picture, he had a book. I always try to carry a book with me wherever I go, or at least my phone with my Kindle on it, so that I can read something, because there's a lot to learn. And whatever you choose to learn, when you approach it with passion and excitement and open-mindedness, you'll find it really, really fun. And being fun is a really important part of enjoying your life. Thank you so much for this help to think out of the box, to have fun, but also to have hope for the future. So we switch back to Italian. Grazie ancora. Adesso alcuni avvisi. Invitiamo i ragazzi che sono qua e anche che sono in sala ad uscire prima di noi, in fondo, perché riceveranno un pass per andare al World Economic Snack. Interessante, no? Avranno una merenda economica mondiale. Quindi li lasciamo uscire dal fondo. E nel frattempo vi do qualche avviso importante per tutti noi. E forse qualcuno anche sarebbe interessato a una merendina economica mondiale. Allora, per chi volesse, ci sarà sotto, accanto alla sala da pranzo, nel piano più sotto, ci saranno alcuni snack
del commercio ecosolidale che qualcuno può comprare se vuole. Adesso avremo un break, un momento di intervallo. Non sarà tanto lungo e siccome siamo tanti ci vorrà un po' di tempo per uscire tutti e un po' di tempo per rientrare, ma cerchiamo di sfruttarlo e ci saranno altri momenti in giornata più lunghi. Quindi questo perché ci aspetta un altro panel. I ragazzi dopo questo World Economic Snack avranno un programma tra di loro perché hanno anche da preparare delle cose per questo pomeriggio. Noi riprenderemo alle 11:25 se possiamo arrivare, così abbiamo il tempo di fare le prove di traduzione, di entrare tutti, quindi chi ha già finito il caffè prima può entrare per primo, così riusciamo ad essere tutti in sala verso le 11:25. Grazie dell'attenzione, se i ragazzi sono usciti possiamo anche noi tranquillamente uscire. A tra poco, grazie.
Eccoci. È difficile, siamo così tanti e felici di conoscerci, di trovarci. Però se vogliamo non perdere niente della seconda sessione della mattinata, converrebbe cominciare. Vi invitiamo ad entrare, a sedervi. E vi promettiamo che la continuazione del programma sarà un po' più interattiva e partecipativa. A partire dal pomeriggio di oggi staremo meno seduti e più in movimento, quindi è proprio la mattina d'inizio che ci chiede questa fatica di avere delle pause corte e di stare a lungo seduti. Facciamo comunque una breve prova delle traduzioni, anche se stamattina funzionavano, però è sempre importante verificare che tutti i traduttori siano nelle loro cabine. Cominciamo con lo spagnolo. ¿Se escucha el español? ¿Sí? ¿Está bien? No, tú lo escuchas sin traducción. L'inglese? English? Ok? Francese? Le français? Ça joue. Merci. Lascio un po'. Portoghese? Funziona la traduzione del portoghese? Qualcuno può farci un segno? Vediamo, andiamo avanti. Il tedesco? Grazie. Neerlandese funziona? Sì? Croato? C'è anche lui. Lo slovacco o il ceco? Slovacco? Ceco? Non funziona. Ok, andiamo avanti. Serbo? Non c'è ancora. Nessuno che sta ascoltando il serbo? Non c'è traduzione. Ah, non c'è ancora il traduttore. Probabilmente forse. stanno giustamente prendendo un caffè anche i traduttori. Coreano? Funziona il coreano? Ottimo. E proviamo anche l'italiano perché sarà buona parte anche della prossima sessione sarà in inglese. Anche in francese e spagnolo, quindi ci vorrà... Volevamo annunciare che in realtà in questa ora che segue ci sarà un programma parallelo per i ragazzi. Adesso se qualcuno vuole a tutti i costi rimanere qui perché era talmente interessato dagli argomenti, però sappiate che c'è un programma parallelo pensato per voi, credo diviso anche per 2 classi di età. Nel frattempo è arrivato, cos'era che mancava? Il croato? Il portoghese mancava. Portoghese funziona? Non c'è nessuno che ascolta questa lingua. Qualcuno Vogliamo può sapere dire, se... Giovanni, ci confermi che funziona la traduzione in portoghese? Canale 4. Vediamo se si trova. Funziona? Grazie. Vogliamo sapere anche se l'accento è quello brasiliano o quello portoghese. E mancava slovacco, ceco forse? C'è qualcuno che ci può confermare se funziona la traduzione? Sì, grazie. Ottimo, credo che tutte ci sono, allora possiamo cominciare questa mattinata. Okay, so we can invite... We switch to English again. Sorry for that. So we continue with a panel discussion, and we are going to set the scene. Our economy is facing, we have heard this morning very impressively from the mouth of Jeffrey Sachs, there is a global crisis which is multidimensional and which is driven by many different causes. And before we can move forward in the search for the signs of hope and for the possible solutions, it is crucial to understand the complexity of the challenges that humanity nowadays is confronted with. The chair of the session is Dr. Lorna Gold. Lorna works for Trocare,
the Irish Catholic Development Agency. She's a specialist in international development and has worked in an academic and NGO context for almost 2 decades. For 10 years, she headed up Trocare's policy research and advocacy team. Currently, she's leading a project on how the Irish Church can implement Pope Francis' message on integral ecology articulated in Laudato Si. She's vice chair of the Global Catholic Climate Movement and a member of the Irish government's advisory group on the National Climate Dialogue. Her most recent book is entitled Climate Generation, Awakening to Our Children's Future. Lorna, please, the floor is yours. Thank you, Luca. It's a very hard act to follow, Jeffrey Sachs. But we have a wonderful panel here, and we want to continue with the discussion that we had with Sachs in order to understand the different dimensions of the crisis that the world is facing today and why we need a prophetic economy. So I'm going to introduce the panelists that we have here today. So to my immediate left, we have Dr. Cristina Calvo. Cristina is an economist in human development. She's been the national director of Caritas Argentina. She's currently the director of the International Program on Democracy, Society, and New Economy at the University of Buenos Aires. And she's an advisor on sustainable development in the National Bank of Argentina. You're very welcome. Then next to Cristina, we have Alexis Mupepe, who is the president of the Economy of Communion Association of Business People from the Democratic Republic of Congo. Alexis, you're very welcome. We then have Gérard Bourreau, who is from the movement ADT Quatremonde, excuse my French. He is French, and he's a permanent volunteer in ADT Fourth World movement since his youth. And he has led many projects in Europe and South America. He currently participates in Work and Learning Together, and has set up his own company to work with people who have experienced unemployment. So Gérard, you're most welcome. We then have Luis Calva, who is a Boy Scout from the Slovak Republic, and he is 12 years old. You're very welcome, Luis. And then finally, on the far left, we have Professor John Sweeney, who is an emeritus professor of geography at Maynooth University in Ireland. He is a very well-known climatologist and was formerly Ireland's representative on the Intergovernmental Panel on Climate Change with the United Nations. You're very welcome, Professor Sweeney. So, Professor Sachs has already set the scene for our conference in many ways. And he's really made us realize the significance of this event. When he was speaking, it occurred to me that it's no coincidence, perhaps, that this event is in this hall. He talked about John the 23rd, about the Catholic social teaching, and the significance of this hall as a place where people met many, many years ago at the time when Populorum Progressio and these very historic documents were being signed. Now we have Laudato Si, which is the latest document, and our discussions here are very much in tune with Laudato Si, which asks for us to understand the connections between the different crises we're facing today. When I was preparing for this session, to help us to understand the urgency of the message of prophetic economy,
I just thought I'd look on the internet to see, in the past week, some of the stories that are making the headlines that are related to what we're talking about. So if this works. I don't know where I'm meant to point it. Okay. So the first story is famine in Yemen. Yemen is facing a really serious crisis that is almost not making the headlines in the news. The UN has told us that the famine in Yemen could be the single biggest famine the world has seen in over a century. So in this world that we're talking about, where there's great wealth, many billionaires, there are millions of people this day facing famine and war. Another report that came out this week, just days ago, since the 1970s, human activity has wiped out 60% of the animal populations on the planet. Just think about that and the children who were here earlier. So within the next, if we continue in the same direction, within the next 40 years, there might be only 20% left. I think everybody here knows where this is. Venezia. Even in the past few weeks, all over the world, there have been very erratic weather events. And Professor Sweeney will talk to us a bit more about climate change. But it's becoming very clear that the signs of a changing climate are all around us and may even be affecting journeys to places and coming to events like this. We can see the start of changes, indications that perhaps climate change, or not even perhaps, that climate change is here already. And this is another story in the news this week. Thousands of people making their way to the American border, fleeing inequality, violence, discrimination in Central America. And what are they being met with on the American border, despite the fact they have a right under international law to refugee status, to apply for refugee status? They're being met with military, armed military. And then only this week, the election of Bolsonaro in Brazil, on an election promise that he will destroy the Amazon. He will exploit the Amazon and threaten to the people, many of the people who have been defending the Amazon, the civil society groups. So we are facing a crisis, not just in one area, but the economics and the social system that we have is producing multiple crises. But the reason we're here is to hope. And I love this phrase from an Irish songwriter. There's a crack in everything. That's how the light gets in. We need to understand the darkness, but we need to seek and to find the light. I think Professor Sachs spoke to us very eloquently about the need for a new perspective. And hopefully in this session, we're going to understand that different perspective. One way to understand that I find is very useful is to go on Google Earth. There's an app, Google Earth. I don't need to do it just now, but you can do it later. If you pan out from Castel Gandolfo all the way out into space, you get a different perspective. And it's a perspective that you can see the interconnections between everything. So with that introduction, I want to introduce our first round of speakers. So each speaker is going to have around 5 minutes to answer a simple question, but it's very complicated. So the question I'm going to ask, and I'm going to ask you, Louise, first.
What do you see? Having listened to Jeffrey Sachs, having reflected on this, what do you see as the biggest challenge we face today in moving towards a prophetic economy? There are big problems in this world, but I think that they all lead to one. The main issue is that almost everyone wants to be fine, have a lot of money, have big house, car, etc. This is normal, but not everyone thinks that there are thousands of families among us that don't have any money nor a house where the family can live together. Also, many parents cannot maintain their children because of war, bad political situation, poor working conditions, diseases, and even more. And who will help these people if not those who live in good conditions? I think there are many people that belong to the group of well-being men, women, and even children. But most of them don't look around, and in that point, children and families that live in slums, war zones, etc. become invisible. Nobody cares of them, and they maybe cannot seek for help, but they definitely want. Although there are several charitable, philanthropic, and beneficent organizations, groups, associations, and societies like Charity, UNICEF, Red Cross, and even Scouts. All these are very good, and without them, there would be even more of these invisible children or families. We have to be even more responsible than before and start to take care of the earth. At this point, the idea of zero waste isn't totally practicable for everyone, I think, but everyone can start with small steps. Stop buying things that you will certainly not need and try to reduce the amount of waste in your household. Thank you, Luis. Alexis, the same question to you. I know that Alexis has stepped in at the last minute, I should have said at the beginning, because his colleague Cornel there was a delay in getting his visa. So Alexis, you're especially welcome, having stepped in just yesterday to be on this panel. So Alexis, what do you and Cornel regard as the most important, the greatest difficulty we face? À ces propos, les actions ne correspondent pas à toutes les règles, procédures, théories, définitions et les bonnes valeurs. Même si elles sont toutes capables de rendre notre monde meilleur, cet égard entre les mots, les politiques et les actions blesse beaucoup de personnes et détruisent les relations entre les personnes ou groupes de personnes. Ainsi, comme les relations ne sont plus de qualité, il n'y a aucune attention sur l'autre. On ne veille pas aux effets négatifs de ces actions sur l'autre. Au banc des accusés, il y a la mentalité économique qui donne la priorité à l'argent et toutes les actions sont guidées par cette mentalité qui place uniquement l'amour de l'argent, les intérêts personnels dans les cœurs des gens de tous les côtés. Dans ces conditions, ni la personne humaine, ni l'avenir, ni l'environnement ne concernent la majorité des habitants de la planète. Un exemple, un silo, image. Un silo de 2500 tonnes de bleu d'une minuterie s'écrase sur les bâtiments, tue 5 personnes et endeuille les voisins. Les propriétaires de la minuterie ne se donnent pas la peine d'arriver chez les voisins pour compatir parce que pour lui, c'est son usine qui compte. Un deuxième exemple qui nous vient en tête,
Un ami prêtre de notre paroisse est venu nous rendre visite. Il nous explique comment sa communauté est en difficulté. Pendant son mandat comme provincial, il a travaillé selon les règles, mais combattu par ses confrères qui sentaient que leurs intérêts personnels sont touchés et après lui, plus rien ne marche dans la province. Un troisième est celui d'un ami député qui vantait comment le Parlement a été prolifique pour cette législature. Il y a eu 182 lois votées, mais aucune n'a été appliquée. Cela signifie qu'il n'y a pas d'égalité dans les relations entre le Parlement et la population. Ainsi, dans les pays, il y a beaucoup de souffrances, la faim, la pauvreté matérielle, les troubles entre groupes sociaux. Cette situation blesse beaucoup de personnes qui ne croient plus à personne ni à aucune valeur. Elles se sentent exclues et se retournent sur elles-mêmes et organisent une sorte de résistance qui crée toutes sortes de souffrances. Chez nous, dans le milieu rural, les terres sont vendues à qui le demande. L'environnement se détruit, les puissants dépossèdent le petit pour un seul but d'accumuler. Thank you very much, Alexis. I think it's really interesting that many of the points that you raise in the examples, there's a real connection between what Luis was saying in terms of the idea that people are invisible and also that the lack of understanding of the consequences. We live in an age where we don't need to think about our actions having consequences, but actions do have consequences. Gerard, I come to you now. The same question, but maybe listening to these people here, what's your take on the biggest problem that we're facing today in terms of prophetic economy? Je veux aussi répondre à la question qu'a posée un jeune dont je n'ai pas retenu le prénom ce matin. Est-ce que nous pouvons changer le système économique? Et je veux vous faire un diagnostic qui ne soit pas simplement une dénonciation, mais qui nous ouvre sur l'action. L'économie, c'est un très beau mot, c'est un mot noble. C'est la production des biens dont nous avons besoin pour vivre. L'économie devrait contribuer à la paix et aux droits de l'homme. Mais au mot économie a été accolé le mot marché. On en a déjà beaucoup parlé. L'économie de marché dit bien son nom. C'est le marché qui dicte ce que nous devons produire, comment le produire, comment le consommer. Cette économie, on l'a dit, gaspille la terre. Elle exclut les personnes qui ne peuvent pas suivre sa course folle, y compris en jetant des millions de personnes sur les routes et qui quittent leur pays. Cette économie se mue aussi aujourd'hui en économie financière. Et après le pétrole, vous savez qu'elle veut acheter l'eau. Dans le monde entier, elle veut acheter les terres pour garantir la sécurité alimentaire de certains. À côté de cette économie, qui concerne à peu près 2 milliards de personnes sur la Terre, dont nous faisons partie, dont bien souvent nous dénonçons, mais à laquelle même souvent nous contribuons, il y a une économie souterraine que l'on appelle l'économie humaine. 5 milliards de personnes qui subissent l'économie de marché, cependant, sont dans cette économie humaine, qui est l'économie des besoins quotidiens, des besoins essentiels, qui produit
le travail, qui partagent le travail dans les communautés, y compris dans nos pays ici, en particulier dans les pays du Sud. Il s'agit donc de passer d'une économie de marché à cette économie humaine. Et pour répondre à la question, est-ce que nous pouvons changer le système économique de l'économie de marché? Je vous avoue que je ne suis pas sûr qu'on puisse comme ça, d'un coup de baguette magique, le changer. Mais l'économie humaine, qui porte bien son nom, c'est que c'est une économie portée par des personnes. Et si nous voulons parler de cette économie humaine, je voudrais vous faire rencontrer quelques personnes qui y contribuent. Et puisqu'on parle d'économie prophétique, je dirais plutôt que ce sont des personnes prophétiques qui contribuent à cette économie que nous voulons. Alors, devant la globalité des défis mondiaux, vous allez me dire, mais parler de quelques personnes, quel enjeu, quel impact ça peut avoir? Mais c'est bien le premier changement que nous devons opérer. Si nous prétendons à une économie humaine, il faut commencer par les personnes. Je vous parlerai d'abord de Carmen, une femme d'Espagne que j'ai rencontrée il y a quelques semaines. Elle a une vie de pauvreté, de grande pauvreté, comme des millions d'exclus dans nos pays dits riches. Et elle dit même qu'elle a pensé mourir. Mais elle dit aussi qu'elle a rencontré d'autres personnes comme elle. Et elle a appris à se battre et à ne pas accepter qu'on piétine sa dignité. Aujourd'hui, elle a pu accéder à un emploi à temps partiel, et elle reçoit aussi une aide de l'État pour compenser. Et avec cette sécurité, alors qu'elle n'en a pas encore beaucoup, elle dit « mais moi, je vais rencontrer les autres personnes invisibles comme moi je l'étais et leur montrer que l'on peut se battre ». Et dans son quartier, qui est un quartier où les familles résistent à la vie difficile, elle réunit aussi les enfants pour bâtir l'amitié entre eux. Voilà, par exemple, pour les jeunes d'aujourd'hui, une action, une maman qui vous attend pour être avec les enfants et bâtir l'amitié. Je vous parlerai aussi en quelques mots de Thérèse, de la République du Congo, du pays de Louis. Et cette femme, je l'ai rencontrée il y a aussi quelques semaines, avec qui nous avons travaillé sur la question de l'économie humaine. C'est une femme qui est ce qu'on appelle au Congo portefait, porte-charge. Elle porte sur son dos des charges entre 40 et 70 kilos sur les marchés. Elle fait quelques kilomètres ou jusqu'à 10 kilomètres avec cette charge. Et voilà ce que nous dit cette femme. Je vous demande de bien entendre ce que dit cette femme. Elle dit « À côté de chez moi, ma voisine n'a rien à manger. Je ne peux pas lui donner. Je n'ai déjà pas assez pour moi. Mais je lui propose de prendre la moitié de la charge. Elle partage mon travail, je lui partage l'argent. » Cette femme est une experte en économie humaine. Elle partage même son nécessaire. Nous qui, dans nos pays, partageons nos surplus, elle partage son nécessaire, elle qui n'a pas déjà assez pour vivre. Je vous parlerai aussi de mes compagnons qui sont ici dans la salle, Jeïda, Juliette, Jean-François, qui sont de France et qui participent à une entreprise qui s'appelle Travailler et apprendre ensemble. Et nous vous proposons un atelier demain pour vous en parler. Donc, je ne vais pas vous en parler ici maintenant. Une entreprise comme TAE, il y en a une aussi à Madagascar, il y en a une au Guatemala. Et la photo qu'il y a derrière nous, c'est la photo d'un séminaire international que nous avons eu il y a quelques années. Et avec ces personnes, nous avons réfléchi comment agir justement pour cette économie. Ces personnes, elles nous invitent à réfléchir justement à quelle économie participons-nous. Et il s'agit pour nous de soutenir toutes ces initiatives d'économie humaine,
ces personnes qui travaillent déjà à l'économie humaine et pas tellement et pas tant de venir avec nos projets qui vont aider quelques personnes, qui vont quelquefois aider les uns et exclure aussi les autres. Il s'agit d'aller à la recherche des plus pauvres dans tous les lieux où nous allons pour qu'ils puissent aussi participer à ces projets. Thanks, Gerard. Again, very, very interesting, and we'll come back to talk about human economy. But I think, again, what you're talking about is perhaps this economy exists. It's underground. The prophetic economy is already there, but again, it's invisible. It can't be seen. Perhaps one of the tasks here is to make it seen, to make this new economy, this prophetic economy, in all its different expressions, to understand it and to make it visible. I'll come back to you later to talk about that. But I wanted to first come on to Professor Sweeney. I think I can, he's a climatologist, so I don't think we need to guess what his greatest concern for the earth is. But I think it's really important for us to listen to the voice of science, and to hear, because we often don't hear the message of science every day. What's the climate change? What are climate scientists saying in terms of the threat of climate change and how that might relate to a prophetic economy? Thank you very much, Lorna. Buongiorno, and I'm pleased to be here. I know that in the past month or so, many of you will have heard and learned about the latest Intergovernmental Panel on Climate Change report, which was the special report on the impact and likelihood of achieving 1.5 degrees of warming. And I want to just, first of all, to show you the outcome of that report, because it talks very much to what Professor was saying this morning just before we broke up. If you just can look at the top graph here, you can't probably see it, but what it says to us is that the likelihood is we will exceed 1.5 degrees sometime in the next 12 to 20 years. And that's very much what Professor Sachs was saying about the importance of young people, the importance of this generation tackling this problem, because we know that we probably have about 10 years left to take the steps necessary to avoid that. And the next generation will simply be too far away to tackle this problem. So we're looking at a very urgent problem. We're looking at a problem which will affect many people. And that 1.5 degree report was specially commissioned at the time of the Paris Agreement. And it was called for mainly by these people, the people who live in the coral reefs and the low-lying island states of the world. Because for them, 2 degrees, the so-called dangerous climate change threshold, is simply not good enough. At 1.5 degrees, they will lose many of their homes, many of their islands, and they will therefore effectively lose much of their culture as it's dissipated and distributed elsewhere. So it raises this ethical issue that we've been touching on today of, have we the right to move these people to effectively obliterate their culture from the actions that we take in the developed world here? And of course, they're not alone. The areas of sub-Saharan Africa, the marginal zones where people depend on a very small amount of rainfall to keep themselves going in terms of agriculture, are also going to be threatened much more severely even before we get to 2 degrees. And thirdly, of course, we have the zone where people are already suffering the effects of sea level rise in the great mega deltas of the world, where the land is subsiding even as the sea is rising, creating the potential for large-scale displacement in a scale which we haven't really seen on the planet before.
So those are the problems that are facing us, and they're immediate problems which stem from our misuse of planetary resources. But there is another important thing to mention here, and that is that we're on the verge of the tipping points. Once we get to about 1.5 to 2 degrees, we create an interference with the global climate, which we may not be able to recover from. And some of those are mentioned here on the left. We know that we're likely to lose, for example, the coral reefs, even as we approach the current value of 1 degree above pre-industrial levels. But once we get to 1.5 or 2, we hit problems with the loss of alpine glaciers. We hit problems with the irretrievable melting of Greenland. We hit problems with the loss of the Arctic sea ice and of even large parts of the West Antarctic ice sheet. Those are things we don't want because they will impact not those areas, but they will impact how the global circulation functions in many other parts of the world. And those that you can see are recurring close to that grey line, which is the Paris 2-degree value. That's why it's so imperative that we avoid 2 degrees, because even if we don't, we even hit problems of a more serious magnitude higher up there. And Paris at the moment doesn't give us that guarantee. It doesn't give us the guarantee of avoiding those dangerous tipping points. I just wanted to show you briefly 3 of the pledges made for the Paris Agreement, and I took them at random from countries because I think it's important that you realize that the world is still set up in terms of climate treaties to look after, first and foremost, national self-interest, not our common home. And I wanted to give you 3 little examples of things that you might go home today and ask your negotiators who will be going to Katowice in 4 weeks, what are you doing in terms of your pledges? Because here's a few examples. The first one here at the bottom from Israel talks about reducing per capita emissions. That's the first statistical thing you have to watch for, because per capita is something the atmosphere doesn't recognize if the population, for example, is increasing faster. The second one up here from Jordan is talking about a 14% reduction, but only 1.5% without the necessary financial incentives from the Green Climate Fund. So there are always conditional pledges. And the third one here from the Palestinian Authority, you won't be able to see it very well, but it's talking about a deviation from business as usual. That's not a pledge for reductions. That's not something the atmosphere recognizes. So be very careful with greenwashing. Be very careful with attempts to try and persuade you that your national government is doing something effective. In terms of the economy, it's very hard to get a definitive statement on costs and benefits of taking action. But the most authoritative statement we have from Lord Stern here goes back a good bit, and it is that the cost of doing nothing now will amount to about 5 to 20% of GDP for many countries by the middle of this century. The cost of taking action now will be only about 1/5 or less than that. So economically, it makes sense to tackle this particular problem. And to guide us in that, of course, we can take action at individual level, but increasingly, young people around the world are taking action at legal level to try and take their own governments and hold them to account. And there are at the moment about 130 civil actions around the world, which I think will be something that changes the minds of legislators in the years ahead. And I think that's very important, because in many ways, it is only the threat of legal action which forces people to stand up as legislators to the very powerful vested interest groups which otherwise control the show. And of course, to guide us in all of that, I think we can do no worse than look to the guidance provided, as has been said already, by Professor Sachs and others today, to look to the guidance provided by Laudato Si. Here is a way of looking at our common home. Integral ecology is something which is a very hard concept for a specialist in any area of governance to handle. But it is the only way
that we can actually tackle this seemingly intractable problem of the 21st century. So I would urge you to go back, look at what your government is doing, see through the greenwashing of companies and of vested interest groups, and urge that it is necessary now to look at things in a much more holistic way, where we put aside national self-interest as the prime directive given to our negotiators at the Conference of the Parties meetings, and look to a more global, holistic approach as the only way ahead to avoid some of the catastrophes which may otherwise lie ahead for the next generation. Thank you. Thank you, John. I think you've really brought home to us the urgency, again, of the challenge that we face, and the fact that it's human activities, it's economic activity, social activity, it's human activity that is leading to this catastrophe. And that the climate doesn't wait. The climate is not waiting. The climate is changing, because the climate responds to other stimulus. That human activity is causing the problem, but human activity has to be the key to resolving this issue as well. Christina, we've touched on some of issues around markets, around ecology. You are working in a national bank. You also teach in the university. What do you see as the main issue that needs to be addressed? Sì, Lorna, grazie. Parlo italiano ora. Io penso un po' come ha detto prima il professore Sachs e dopo i precedenti relatori. Il problema più serio, al mio avviso, è la insostenibilità, no, del modello di sviluppo attuale. E riprendo anche le parole del Papa Francesco nella Laudato Si, che dobbiamo tenere conto che non ci sono due crisi, no? C'è soltanto una crisi che è allo stesso tempo ambientale e sociale. No, per quello mi sembra importante, quando noi parliamo anche dei problemi verdi, no, che bisogna mettere insieme tutta la problematica dell'inclusione sociale. E detto questo, c'è pochissima volontà politica, come ha detto il professore, che ha ripreso anche le parole di Lord Stern, no, che parla della just transition, la transizione giusta, ma qualcosa si deve fare. C'è pochissima volontà politica di cambiare le cause strutturali della povertà. E metto l'esempio dell'ultimo tempo dell'America Latina, che c'è un consenso abbastanza diffuso che tra il 2003 e il 2010, per via delle politiche sociali, per il buon prezzo dei commodity, anche perché la Riserva Federale degli Stati Uniti aveva un tasso di interesse zero o negativo, che è stata una crescita del prodotto interno lordo che ha tolto circa 70 milioni di persone dalla povertà e 90 milioni sono passati dalla povertà alla classe media. Ma non si è approfittato questo periodo di bonanza per fare le riforme strutturali. E ora che è cambiato il contesto mondiale per via di tutto quanto sappiamo, no? Non solo della parte finanziaria, ma anche tutta questa transizione politica in diversi paesi del mondo, queste persone stanno perdendo, no, tutte queste conquiste. E allora sta prendendo più la paura al posto della speranza, no? Al mio avviso penso che ci sono tantissime proposte, ci sono tantissime possibilità di cambiare, ma manca una seria e profonda volontà politica di portare avanti e andare fino in fondo con le cause strutturali. Thanks, Christina. I think you've really added to the discussion with bringing in this issue of structural change. I think it's really, really important, and we're going to come back to it.
We've touched on a lot of different issues now. We've touched on the idea of the market as something that needs to be changed, reformed. We've talked about the importance of joining the dots. You talked about the fact we have one crisis. Pope Francis says one crisis with this social and environmental, not two crises. We've talked about the need to have greater, to reverse this invisibility, this trend of invisibility and the lack of consequences. And you talked about this idea of regression. Sometimes these statistics that so many people are lifted out of poverty, it can seem like a straight line. But in reality, what we're seeing is that many people are lifted and then almost thrown back into poverty. So there's great hope, and then that hope turns to fear. And we're seeing that almost, I think, as systemic. It's systemic now. And many of the political movements that we see now, the political populism, is a reaction to this false hope that people have experienced. So we're going to have a bit of a discussion now. It's challenging to have a discussion in many different languages, but hopefully we can have a good discussion. Luis, I have to come back to Luis. You're 12 years old, and you're very brave, I have to say, courageous, to be listening to all of this, because it's quite disturbing. It's quite negative. How do you react when you hear about climate change, inequality, all of these issues? So I firmly believe that I will not experience any of these doomsday scenarios, but humanity must finally realize that from the beginning of the world we are incessantly moving and even crossing boundaries which we set ourselves. That's natural and it's part of progress. If we didn't cross these borders every time that we realized that we can go further, we wouldn't have almost anything of what we use every day. But crossing these notional boundaries was okay 300 years ago, 200 years ago, 100 years ago, and it's okay even in nowadays, but there is a big difference. 200 years ago, our constant progress hadn't any negative effect on the nature and the entire earth as well. But about few years ago, we have come to a point where our headway is starting to have a very bad effect on our world. We are still exceeding the limits despite that the nature is suffering. This is the high time. We should set stable emissions limits. We should stop using disposable plastic products. We have to cease destroying and harming our planet if we want a good and not life-threatening future now. Thank you. It's a very powerful statement. In order to do this, to have this hope, we need to make some dramatic changes, and we need to make them very, very quickly. Alexis, I'm going to come to you because what Professor Sweeney talks about in terms of climate change is not something far in the future for the people that you work with and your friends, your family every day. Can you give us an example of how you experience climate change and environmental destruction in your country? Oui, à ces propos, la République démocratique du Congo connaît un vrai problème sur le changement climatique. C'est une grande réalité qui commence déjà à perdre les eaux. Les saisons des pluies ne durent plus comme avant. Beaucoup d'espèces disparaissent. Il a été révélé il y a quelques années que la RDC, notre pays, est parmi les 10 pays les plus menacés par le réchauffement climatique. La menace du réchauffement climatique constitue un risque pour la sécurité alimentaire,
parce que les paysans ne savent plus planter. La population est majoritairement paysanne et vit de l'agriculture de subsistance. Ils plantent trop tôt et ainsi il y a des risques que les graines dépérissent. So you're saying that this is affecting food production in your country, there's flooding, and one of the challenges is that as the world is moving or begins to move towards new technologies, a low carbon future, because we need to have a low carbon future if there's going to be a safe climate. But one of the challenges is that this burden is placed on the shoulders of those in poverty. Is this something that you have seen or you're aware of in your country? And how do we resolve this so that the responding to climate change is an issue of justice, that we do it in a just way? C'est vrai, pour résoudre ces problèmes, il faudrait créer une synergie, réunir un certain nombre de mécanismes dans la société, parce que le fardeau qui est vrai surcombe aux pauvres. Les plus derniers seront forcés de changer de comportement, mais sans la contrepartie pour l'effort de la lutte. Par exemple, à ces jours dans la ville, le charbon durable. Les ménages dépendent fortement des combustibles de bois pour leurs besoins quotidiens en énergie de cuisson, à la hauteur de 87% de Kinshasa, soit une consommation annuelle de 60 000 tonnes de bois de chauffe. Les potentiels énergétiques du pays évaluent à 100 000 mégawatts. Seuls 14% de la population congolaise a accès à l'énergie électrique. Les températures atteignent 40 degrés Celsius et les inondations dans nos villes sont nombreuses. So there's an issue of having energy for all, that you can't, one of the challenges is that as we move to clean energy and countries have their climate targets, we need to almost compensate those countries if we're saying keep it in the ground, keep the oil and coal in the ground. We need to be ensuring that the finance is there so that countries can develop, they can have electricity like we all have. We can't say keep it in the ground and then have no electricity and stay in poverty. So this is one of the really central issues that we face when we're transitioning to respond to climate change. Gérard, you... Oui, ça c'est évident. Yeah, is this true? Oui, parce que, comme dit Louise, nous devons éviter à déboiser nos forêts, à utiliser l'énergie renouvelable, mais il faut mettre les moyens. Pour mettre les moyens, il faut l'État, le politique puisse décider pour le bien-être de la société et de la population. Pendant que leurs actions sont non présentes, les populations recourraient toujours dans le même système et le changement climatique mettra toujours l'homme au désarroi. Et la souffrance de la population continuera à y demeurer, sans l'action politique qui ne tient pas compte au centre. Voilà. Absolutely. Positive policies that support this transition to sustainable development. Effectivement. Effective ones, effective policies that are actually applied. I'm going to come on to Gérard. I'll come back to you a little bit later. Gérard, you talked about this human economy
And you talked about the market being, or our understanding of what a market is at the heart of the issue. If these solutions exist already, how can we scale them up rapidly? How can we accelerate this process of making the prophetic economy more visible? Si j'avais la bonne réponse à vous proposer et que nous puissions tout de suite la mettre en œuvre, je serais vraiment heureux. Je pense que Louis, comme jeune, a dit quelque chose de très très important et qui peut être global. Il a parlé des petits pas. Quels sont les petits pas que nous pouvons faire? Déjà, je voulais proposer des questions de vocabulaire. Nous parlons souvent dans nos quartiers des quartiers défavorisés, des familles défavorisées. Prenons conscience que ce sont des familles que nous défavorisons. On parle toujours de l'état de pauvreté comme si c'était les personnes qui s'étaient mises dans cet état et que ces personnes, on va les soutenir pour en sortir. Christina a parlé d'inclusion. Il y aurait un bon débat. Si on veut sortir de l'économie de marché, est-ce que nous voulons de nouveau inclure ces familles dans l'économie de marché, même si on l'améliore? Ou est-ce qu'il s'agit que nous-mêmes, nous fassions des petits pas pour nous inclure dans une nouvelle économie? L'inclusion sociale, c'est pour qui? C'est pour les plus pauvres ou c'est plutôt pour nous de changer nos comportements? Alors il y a des comportements globaux dont nous venons de parler, au niveau politique, au niveau financier. Nous avons une très grande responsabilité de soutenir, de dénoncer, etc. Mais au niveau des familles dont je vous ai parlé tout à l'heure, des personnes dont je vous ai parlé tout à l'heure, le premier petit pas, mais qui est un grand pas à faire, c'est de connaître ces personnes, de les rencontrer, refuser qu'elles continuent d'être invisibles, refuser qu'elles continuent de ne pas être dans nos décisions. Ce serait nous qui allons décider, y compris pour la reforestation, Louis. Qui est-ce qui a déforesté? Qui est-ce qui a déforesté? Ces familles, en particulier dans les pays du Sud, 1 milliard travaillent encore de leurs mains. Est-ce qu'ils abîment la terre à travailler de leurs mains? Est-ce qu'ils abîment la planète à couper des arbres pour se chauffer si on n'avait pas déforesté leurs forêts? Et donc, souvent, on propose aux familles qui sont déjà dans la difficulté de faire encore des efforts que nous-mêmes ne faisons pas. C'est elles qui doivent replanter souvent. En plus de leur temps de travail, elles vont replanter. Elles vont fabriquer des barrières pour arrêter l'eau, etc. Donc il y a un changement, ce que nous appelons, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, attention, nos dénonciations globales risquent de nous mettre dans l'impuissance. Le père Brzezinski, fondateur d'ATD Quart Monde, disait « Plus que de dénoncer, il faut repenser ». Et repenser comment? À partir des personnes qui sont en dehors de nos communautés, mais qui de droit devraient en être. Je parle évidemment des familles pauvres et des familles les plus pauvres qui sont au cœur de tous ces enjeux. Est-ce que nous serions d'accord que, à égalité avec les grands enjeux, il y a le grand enjeu de connaître et de s'associer et de réfléchir avec ces personnes que nous nommons défavorisées, qu'en réalité nous défavorisons. Thank you. That's a very powerful statement for inclusion, for us to take the steps we need to take ourselves to build this inclusion for a human economy. Christina, we all know that
these little steps are really important. But behind the scenes of the economy, there are financial structures. There are major blockages, and there are major vested interests in keeping things as they are. Decisions that governments make, banks like your bank make on who gets investments, who doesn't get investments, can mean the difference between life and death, can mean the difference between a forest getting destroyed or a forest staying. What can we do to address this bigger challenge of structural injustices? Is there, how do you, as somebody who aspires to a prophetic economy, work in a bank, and how do you bring about the change? Quando ho parlato delle disuguaglianze strutturali all'inizio, veramente la finanza ha una grandissima responsabilità in queste disuguaglianze. Per via delle bolle speculative, perché le persone non hanno accesso, perché non hanno garanzie, tantissimi fattori. Anzi, dopo la crisi delle subprime del 2007 e del 2008, non è che tanto è cambiato, perché siamo sempre alle porte di una nuova bolla speculativa. E è molto complesso anche agire nei problemi strutturali, perché per esempio dopo questa crisi, dell'ultima crisi, quando Basilea ha messo normativa, regolamentazione più rigida, cosa è successo? Si è aperto una strada più favorevole per le criptomonete, le criptomonete senza regolazioni. In questo momento quelli che usano di più le criptomonete è la criminalità organizzata, perché subito loro trovano il modo di continuare avanti con i negozi sporchi. Allora, anche se è difficile tante volte agire sulle regole del gioco internazionale, sempre noi possiamo fare qualcosa. E parlo ora della mia esperienza, che in quest'ultimo anno ho cominciato a lavorare come advisor, consigliera del presidente della banca pubblica in Argentina, che non è la banca centrale, è la banca pubblica, per aprire queste linee delle finanze etiche, della finanza sostenibile. E cosa abbiamo capito? Oggi qual è la etica? La etica, almeno in Argentina, che in questo momento sta soffrendo un'altra volta una crisi importante. Cercare di accompagnare i sogni dei più deboli, di poter portare avanti i sogni, i progetti di vita di quelli invisibili. Ma non sono invisibili, il sistema li ha invisibilizzati, E allora cosa abbiamo fatto? La banca pubblica in Argentina è abbastanza autonoma del governo, abbastanza. E allora, in quello che sì siamo autonomi, cerchiamo di allargare il più possibile i margini. Abbiamo creato praticamente una cosa inesistente intorno alle microfinanze, perché con le microfinanze noi abbiamo libertà anche di fissare un tasso di interesse più favorevole, e non quello, perché la Banca Nazionale non fissa il tasso né la politica monetaria, né il tasso di interesse, né ha firmato l'accordo col Fondo Monetario Internazionale. E allora, con questo delle microfinanze, abbiamo anche formato più di 700 giovani del staff della Banca Nazionale per andare a cercare le persone, perché sono invisibilizzati. Non vengono alla banca perché come non hanno garanzia, neanche passano la porta. E in questo caso stiamo veramente, nel 2016, microcrediti della Banca Nazionale sono stati in tutto l'anno 16 in tutto l'anno. In questi mesi, 3 mesi che si è lanciato il programma, stiamo dando 900 alla settimana
e che veramente con progetti bellissimi, andando a cercare alle persone perché possano andare avanti con i suoi sogni. Lo stesso continuiamo a fare le denunce macro, no? Perché giustamente la Banca Pubblica Nazionale in questo anno che c'è la presidenza del G20, no? Del G20 in Argentina, noi stiamo partecipando anche nei diversi livelli. Ma penso che la cosa importante è questa, no? In questa transizione giusta, in questo cosa possiamo fare. Non sempre possiamo cambiare o non abbiamo anche il potere di cambiare le regole del gioco internazionale, ma in qualsiasi posto, anche dentro di una banca pubblica, dobbiamo essere sempre, nei momenti di crisi, i più innovativi possibili, no? Perché anche quando arriva la bonanza, di solito ci dimentichiamo di queste cose. Thanks, Christina. I think what you really have said is that institutional changes can happen, and that investors now are really, many investors at this middle level. So the politics is important internationally, but it's not shifting quick enough. But where shift is happening is at the middle level, where norms are changing, different investment choices are being made, like impact investing as well. Giusto come dici, perché di solito quando noi parliamo, no, della banca, della finanza internazionale, demonizziamo la banca, no, demonizziamo i manager, ma poco ci domandiamo in che cosa noi investiamo le nostre ricchezze, no? E tante volte siamo anche quelli vincolati alla comunità di fede, a organizzazioni religiose, che diciamo, bene, come noi facciamo opere di carità, di educazione, compriamo titoli speculativi, no? Perché così guadagniamo un po' di più per le nostre opere. E questa è una ipocrisia tremenda, no? Perché dopo domandiamo ai capi della banca. And I think that we're going to hear a lot more about this connection with our own wallets, where it starts in our own wallets tomorrow morning. But John, just to give a sense of it, this is huge in the climate change movement, isn't it? It's the movement to divest and to reinvest in This is clean indeed energy. a huge sea change that's taking place at the moment. Lewis, I think, expressed the desire that we wouldn't face some of the climate disasters that we might otherwise. And I think hope is very important, but hope needs to be put into action by instruments of some kind. And we have to ask ourselves, who can we look to actually accept the historic responsibility that other speakers have talked about in the developed world? And I don't know if we can look to government. I don't know if we can look to big corporations. I don't know if we can even look to big NGOs. We have to look to ourselves, and we have to look at that middle range that Lorna talked about in terms of what do we make in terms of our personal choices, in terms especially of our investments. And here I think there is some signs of light and encouragement, because I know in the case of Ireland we've achieved considerable success by working through that middle level, getting private legislation through. And in fact, as you can see on the board behind me here, Ireland is now the first country where national funds are no longer allowed to be invested in fossil fuels. That's an amazing operation if you think about it. And it does represent the will of the people to achieve that. But it also has to be accompanied, of course, by good example at local level as well. And I think faith communities, for example, are also now going down that road of questioning where are their investments, can we divest them also away from fossil fuels? And that will have an impact on the profitability, it will have an impact on the image of some of these companies, but it will also have an impact in terms of getting the will of the people recognized at political level.
to enable the harder political choices down the road, which will have to be made, to be more palatable in terms of politicians and decision makers. Because it's only when pressure from below comes on the democratic system that people in decision-making roles will change their approach and stand up to the powerful vested interest groups, which at the moment dominate their decision-making. So this is, I think, a good example of something which is underway, which will change the face of investment in the future, which will provide more in the way of impact investment in places like the Democratic Republic of Congo, where it's so badly needed, where it can achieve so much better returns than investing in something with a marginal rate of return in a fossil fuel company, which is going down the tubes anyway. Thanks. Thanks, John. And we'll hear more about this and other ways to divest and invest in clean and just futures over the course of the next 2 days. Unfortunately, we've come almost to the end of our time, but I want to leave the last word to Luis, because I think your contribution this morning has been very, very important for us. How do we start? What would you like to see us all do as we come out of this, as we start this Prophetic Economy conference? You're a Boy Scout. And when we were talking before, there's so many lessons that we can learn from what you're doing. Maybe you could leave us with a final message. Yes, so Scouts already practice this type of economy which circulates. I would say this is one of the main elements in our work system. Honestly, it should be. Certainly, we need to improve it and do it on the daily basis. But in our Scout law, there are 10 points that every Scout should be guided by. I mentioned just 3 of them, which I believe match to this argument. The first one says, a Scout's honor is to be trusted. Another is, a Scout's duty is to be useful and to help others. And the third one I want to mention is that a Scout is a friend to all and a brother to every other Scout, no matter to what social class the other belongs. Don't you like it? So I would emphasize just 3 words which belongs to Scouts but are universal: trust, be useful, and friendship. It means that my behavior should create trust of others in me, which comprise responsibility. Be useful, it means be creative and active towards the others. And be friends to all, which I like the most, is the beauty of the relationships. So just these 3 words. So on that note, which really recalls what Professor Sachs talked about in terms of the practical wisdom that we need to learn. We all are being called to be good Scouts. I'd like you to give a big round of applause to all the panelists, and we will continue our conversation after lunch in many different ways. Thank you very much. Grazie di cuore veramente per questa splendida tavola rotonda che ci ha fatto spaziare su tanti problemi, ma anche su tante possibili prospettive. Veramente molti stimoli abbiamo ricevuto, è impossibile ritornarci, ma mi ha molto colpito questa cosa che già c'è l'economia profetica, però è invisibile, noi dobbiamo renderla visibile con questi piccoli passi che ci proponete, Luis e tutti voi, prima noi vederla e renderla più visibile. Adesso arrivo con alcuni annunci pratici che ci permetteranno di andare insieme per il pranzo. Una cosa che volevamo ricordarvi, che avete ricevuto questo badge, di averlo sempre con voi per motivi di sicurezza. Non vi lasceranno entrare se uscite dal centro congressi se non lo avete, e anche per mangiare si deve averlo, quindi tenetelo sempre con voi.
Poi volevamo dirvi che c'è parallelamente al nostro incontro, c'è anche un altro convegno in corso con 250 studiosi del movimento dei focolari che sono qua questi giorni. Nella seconda parte del pomeriggio si aggiungeranno a noi per un momento in comune. Però questo vuol dire che dobbiamo essere puntuali negli orari dei pranzi, perché siamo tanti qui. Quindi alle 12:45 adesso già i ragazzi stanno andando a pranzo, poi arriviamo noi e dopo le 13:15 arrivano quelli dell'altro incontro. Quindi se state troppo a chiacchierare vi trovate di nuovo con una lunga fila quando arrivate al self-service. Poi abbiamo conosciuto stamattina Paola di questo centro congressi e ci hanno chiesto da parte di tutto il suo staff se sarebbe gradito un aiuto per sparecchiare e lavare i piatti, chi può. Quindi ci inviteranno a turno, a secondo di dove siamo alloggiati, così è più semplice, a ogni pranzo o cena chiederanno se qualcuno vuole dare una mano, basta che si presenti dove ci sono i carrelli di apparecchiatura o in cucina per dare una mano un momento, ovviamente che non va oltre l'intervallo. Ad esempio a pranzo chiederanno a quelli che sono a Villa Maria alloggiati se qualcuno vuole dare questo contributo. Poi volevamo ricordare che chi non sia ancora iscritto per i workshop di domani lo faccia ancora oggi rapidamente. Fuori della sala, lì in fondo, ci sarà lo stand dove potete iscrivervi, chi non l'ha ancora fatto. E ricominceremo un po' prima delle 3, alle 14:50 vi chiediamo di venire in sala, un po' perché ci vuole tempo a entrare tutti, abbiamo visto, ma anche perché sarà tutto un momento molto interattivo e ci sarà bisogno di provare, di caricare un'app, di provare a usarla, perché dopo dovrete partecipare con questi mezzi. Quindi siccome ci vuole sempre un attimo a capire come funziona, vi chiediamo di arrivare in tempo così potrete partecipare meglio dopo. Ecco, buon pranzo a tutti e ci troviamo quindi alle 14:50. Grazie per questa bellissima mattinata.